যারা বাইরে পড়াশোনা করতে চায় তাদের মধ্যে অবভিয়াসলি সবাই চায় যে তাদের একটা হাই ইনকাম জব থাকুক এবং তারা তাদের আর্নিংসটা ম্যাক্সিমাইজ করতে পারে। And in this video I'm going to share যে কিভাবে তুমি মাসে as an international student 3 to 4 lakhs টাকা earn করতে পারো, and more importantly how I made 3 to 5 lakhs per month as an international student when I moved abroad. What's happening everybody? Hope you're doing well. My name is Z. আর তুমি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো তাহলে I make videos for students like you who want to study abroad, and আশা করি আমার ভিডিওস দেখে তুমি তোমার পুরো জার্নিতে better decisions নিতে পারবে related to your education, career and lifestyle. আর if you're someone who's returning to my channel and you're already subscribed, thank you so much for tuning in. I really hope you're getting enough information and enough value so you can make the best decisions as an international student. Look, এই ভিডিওটা হয়তো আমার সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ভিডিও, বিকজ আমি এতদিন ধরে তোমাদের সাথে কোথায় যাওয়া যায়, কোন কান্ট্রি গেলে তোমার জন্য ভালো হয় সেটা শেয়ার করেছি, বাট আজকে আমি যেটা শেয়ার করবো সেটা হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট অবজেক্টিভ, যেটা হচ্ছে হাউ ডু ইউ আর্ন মোর অ্যাজ এন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট। দেখো, তুমি টিপিক্যালি অ্যাজ এন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট মিনিমাম ওয়েজ জবও করতে পারো অথবা তুমি হাই স্কিল জবও করতে পারো। দেয়ার ইজ এ পসিবিলিটি। সো হোয়াটস দ্য ব্রিজ বিটুইন দ্যাট, অর হাউ ডু ইউ ব্রিজ দ্য গ্যাপ ইন বিটুইন দোজ টু অবজেক্টিভস? সো এটা নিয়েই আজকের ভিডিওটা আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করছি এবং তোমাদেরকে আমি এক্সাক্ট একটি ফর্মুলা দেখিয়ে দিব যেটা থ্রুতে তোমরা সেম ভাবে আমার মতো হাই আর্নিং জব অথবা হাই ইনকাম জব অ্যাচিভ করতে পারবে। তো ফার্স্টে আমি শেয়ার করি আমার জার্নিটা, যাতে তুমি রিলেট করতে পারো এবং এটাও জানতে পারো যে কেনই বা তোমার আমার থেকে অ্যাডভাইস নেওয়া উচিত অন হাউ টু গেট প্রফেশনাল জব। সো আমি ক্যানাডাতে অ্যাজ এন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্ট মুভ করি আই থিঙ্ক 2013 বা 2014 এর দিকে, এবং আমার অনেক বড় বড় স্বপ্ন ছিল, জাস্ট প্রবাবলি তোমার মতোই। I was very ambitious and very career driven. And the thing that sets me apart from most international students is the fact that I lived quite a unique lifestyle. I actually lived up to my dreams. আমার যা যা স্বপ্ন ছিল আমি সবই পূরণ করেছি, and I'm proud to say that I am the living prototype of everything that I advise on in this channel. Okay, so jai ami tomaderke advice di, I'm the living prototype of it. So if you really want to learn about what I have done in my past, simply look up Syed Zihad on Google or LinkedIn, you will get to know. But tao ami ekta choto summary tomake diye dei. First of all, ami jokhon Canada jai, ami amar university first year e ami amar building je residence chilo shetar building coordinator hoy, jekhane amar 700 jon student ke ami amar ayote chilo taderke ami coordinate kortam, tader ami bolte gele representative chilam. Tarpor ami amar university je first year triple te chilam, আমি সেখানে আমি আমার ফার্স্ট ইয়ার রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিলাম অফ মাই ফ্যাকাল্টি। দেন আই ওয়াজ দ্য ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ মাই ফটোগ্রাফি ক্লাব। দেন আই ওয়াজ আ মাল্টিমিডিয়া কোঅর্ডিনেটর অ্যাট দ্য নিউজ পাবলিশিং সোসাইটি অফ মাই ইউনিভার্সিটি, অ্যান্ড দ্য লিস্ট গোজ অন। এটা জাস্ট আমি তোমাকে ফার্স্ট ইয়ারে বলেছি। ইন মাই সেকেন্ড ইয়ার আই অ্যাকচুয়ালি গট আ জব উইথ আ ক্রেডিট কার্ড কোম্পানি অ্যাজ আ সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ, ওয়ার আই মেড আ লট অফ মানি অন সেলস থ্রু কমিশন। থার্ড যেটা হয় আমার লাইফের সবচেয়ে বড় মাইলস্টোন যেটা ছিল সেটা হচ্ছে আমি আমার সেকেন্ড ইয়ারের লাস্টের দিকে আই জয়েন হেজ, which is the largest recruiting firm in the entire world, as an account manager, a regional account manager. যে জবের জন্য তোমার at least 7 থেকে 8 বছর এক্সপেরিয়েন্স লাগে, I landed that as an international student within my second year. And in my third year, I actually already launched a few businesses, which was a video production company and a marketing company. So তোমরা যদি Chrono Visuals Vimeo তে সার্চ করে থাকো তোমরা দেখবা যে আমি অনেক গভর্নমেন্ট প্রজেক্টসে কাজ করেছি। I worked with Ottawa tourism boards, all that stuff, and I made a lot of money through that. And after graduation, যেহেতু ক্যানাডাতে বিজনেসে থ্রু দ্য PR পাওয়া যায় না, so I actually had to shut down all my businesses, and then I joined the largest commercial real estate company in the entire world, which was Cresa, as a marketing manager. সেখানে আমি 3 বছর কাজ করি, and I became the North American marketing manager, and then finally I got my PR and launched my 2 businesses, Connected Education and Connected Marketing. And you're looking at me now, who's a permanent resident of Canada and a successful owner of 2 businesses. Now let's talk about you. দেখো, আমি এই জিনিসগুলো অ্যাচিভ করেছি। তোমার হয়তো trajectory একটু ডিফারেন্ট হবে, তোমার achievements ডিফারেন্ট হবে, but the bottom line is you need to become successful. You need to be able to live up to your dreams. তোমার যে স্বপ্নগুলো নিয়ে তুমি বাইরে যাচ্ছ সেগুলো যেন অ্যাকচুয়ালি রিয়ালিটিতে হয়ে থাকে এবং সেগুলোকে করতে কি করা উচিত, and that's where I come in. Let me share a little secret with you, which is the biggest mistake international students make when they move abroad, which is they immediately start looking for minimum wage jobs once they land overseas. এই জিনিসটা করা মানে তোমার জন্য লিটারালি একটা
একটা ভাইরাস হয়ে যাওয়া। কেন আমি সেটা বলছি দেখো, মেক সেন্স, একটা স্টুডেন্টের ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাকিংটা না থাকতে পারে যার কারণে তারা গিয়ে পাগলের মতো মিনিমাম ওয়েজ জব খুঁজে যাতে তারা তাদের এক্সপেন্সটা কভার করে। ফার্স্ট অফ অল, দ্যাটস নট ইউর রেসপন্সিবিলিটি, ইট শুড বি ইউর প্যারেন্টস রেসপন্সিবিলিটি টু অ্যাট লিস্ট বেয়ার ইউর এক্সপেন্সেস ফর দ্য ফার্স্ট 6 months, বিকজ তোমার গিয়ে তোমার উপরে এমন চাপ পড়বে যে তুমি কোনো কিছু কুল পাবা না, ঠিক আছে? সো ট্রাইং টু ফাইন্ড আ মিনিমাম ওয়েজ জব while you're still doing all these things of integrating into a new culture or trying to adapt to the new education system and all that stuff, trying to make friends, অনেক হেক্টিক হয়ে যায় যেটা তোমার উপর অনেক মেন্টাল প্রেশার চলে আসে। So it should be your parents' responsibility to take care of that at least for the first 6 months. তোমার যদি প্যারেন্টস এর ক্যাপাবিলিটি না থাকে, please don't go to a destination like that where it's so expensive যেটা তোমার উপর একটা মেন্টাল প্রেশার চলে আসে, তোমার ফ্যামিলির এন্টায়ার লাইফটাইম সেভিংস তোমার পিছে চলে যায়। Please don't do that. I would say if you don't have 10 to 15 lakhs in your bank account, please don't move abroad. বাংলাদেশে থাকো, বাংলাদেশে সুন্দর মতো মানুষ হও, হয়তো টাকা জমিয়ে পরে তুমি মাস্টার্স করতে যেতে পারো, বাট ফ্যামিলির উপর ওই প্রেশারটা আনা একদমই আনফেয়ার। সো কামিং ব্যাক টু হান্টিং মিনিমাম ওয়েজ জবস, মিনিমাম ওয়েজ জব নিয়ে শুরু করলে যে প্রবলেমটা হয় স্টুডেন্টদের, দ্য থিং ইজ ইউ ডোন্ট গেট এনাফ টাইম এনিমোর টু লুক ফর প্রফেশনাল জবস, রাইট? বিকজ তুমি পড়ছো, আবার সাইডে গিয়ে ফুল যে আওয়ার্সটা তোমার থাকতেছে ওইটা ফুললি তুমি কাজের পিছে দিয়ে দিচ্ছ, এন্ড বিহাইন্ড হোয়াট? আ ব্রেইনলেস জব। তুমি মানুষদেরকে কফি সার্ভ করে কি বা শিখবে, কি বা স্কিল তোমার ডেভেলপ হবে? তুমি রেস্টুরেন্টে ক্লিনিং করে কি বা স্কিল তুমি ডেভেলপ করবা? ইয়েস, আনলেস ইউ আর অ্যাম্বিশিয়াস এনাফ টু হ্যাভ দ্য ভিশন যে ইউর গোনা ওন দ্যাট রেস্টুরেন্ট, or you're gonna become a manager at that restaurant, or you're gonna become a manager at the coffee shop you're working at, or become a manager at the superstore you're working at. Still, these people, these jobs, they're so unskilled. ঠিক আছে, even being a store manager at a Walmart, literally all you have to do is manage the cashiers. কারা কখন আসতেছে, কি হচ্ছে, একটা প্রবলেম হচ্ছে, these guys almost most of the time hate their lives. It's not the dream life that you have initially sought out for. তুমি লিটারালি বাইরে যাচ্ছ না একটা ব্রেইনলেস জব করতে বা আনস্কিলড জব করতে, তুমি এমন একটা লাইফ অ্যাচিভ করতে যাচ্ছ যেখানে you'll be able to make a lot of money so you can tell your parents proudly what you do and represent your country in a nice way. দেখো, বাইরে বললেই উবার ড্রাইভার মানেই হচ্ছে আরব এবং ইন্ডিয়ানস এবং বাংলাদেশি অথবা পাকিস্তানি। We don't say যে Canadians are being Uber drivers. There's nothing respectful about this, right? Jokes হয় সারাক্ষণ যে হ্যাঁ উবার ডেলিভারি আসছে ইন্ডিয়ান, রেস্টুরেন্টে গেলাম ইন্ডিয়ান। Why? So what are the Canadians doing? What are the Americans doing? What are the Australians doing? They're not doing those jobs or working in those jobs. So why don't you also go after the jobs that the Canadians are after, the Americans after, the Europeans are after? That's the whole mindset, right? সেটা নিয়ে আমি একটু পরেই আসছি। So why minimum wage jobs suck or act as a virus for you is simply because when you also try to pursue your studies, which already keeps you so occupied, you don't have enough time to develop your skills because you're already occupied with the work that you're doing, which doesn't really improve your skills at all in the long term. Then দেখা যাচ্ছে তুমি যে প্রফেশনাল জব হান্ট করার যে টাইমটা লাগে, যে ইনভেস্টমেন্টটা দিতে হয়, সেটা তুমি আর পারছো না। এই কারণে ইউ আর গেটিং স্টাক, বিকজ প্রফেশনাল জব পেতে গেলেও তো তোমার হালকা প্রফেশনাল এক্সপিরিয়েন্স লাগে, ঠিক আছে? বাট at least you need to be able to build the skills eventually over time. তো শুরুতেই এই ধাক্কা খাওয়াটাতেই অনেক স্টুডেন্টসরা পড়ে যায় এবং তারা প্রফেশনাল জবস পায় না। সেকেন্ড যে জিনিসটা হয়, এখান থেকে আবার দেখা যায় অনেক সময় মিনিমাম ওয়েজ জব থেকেও কিছু অ্যাম্বিশিয়াস স্টুডেন্টস থাকে, তারা তাও দে মেক টাইম and they work super hard. I get it. I'm not looking down upon minimum wage jobs. Yes, তোমাকে যদি সার্ভাইভ করতে হয়, you need to do whatever it takes. There is nothing wrong with a minimum wage job. It's just that it doesn't add value to you. Of course, for you to survive, if you need to do it, you do it. Put your ego aside, right? But have enough ambition and persistence to build skills so you can get out of that as soon as possible. But second category যে স্টুডেন্টরা থেকে থাকে সেটা হচ্ছে ওরা মিনিমাম ওয়েজটা জবটা করে এবং তারা বাসায় যায়, they're tired, so they call up their friends, they hang out, and they don't make good use of their time anymore, so they don't build their skills. Eventually what happens is these category of students, they save up a little bit of money, but then they go blast it on liabilities like getting a car or getting, something like an iPhone 15 Pro. তো দেখা যাচ্ছে তুমি যখন একটা গাড়ি কিনে ফেলো as an international student, বাইরে গিয়ে একটা Honda Civic বা something like that, you're getting it on a loan, right? Savings করে তো obviously পুরো গাড়ি কেনার কারো টাকা হয় না, so ওরা লোনে চলে যায়। এবার যখনই ওরা লোনে চলে যায়, ওরা আর প্রফেশনাল জব খুঁজতে পারে না, বিকজ ওদেরকে সারাক্ষণ ওই টাইপের জব কাজ করে ওদের লোনের যে রিপেমেন্টটা ওইটা মান্থলি করতে হয়। সে যদি হঠাৎ করে মিনিমাম ওই জব ছেড়ে দেয়, তার তো আর ওই পেমেন্ট করার চান্সটা থাকবে না, সো দে গেট স্টাক and they get enslaved by this system. Okay, so don't be
caged by this, and that's what happens to so many students, okay? There are the ambitious ones who slowly grow out of it, and there are the ones যারা সব কাজ করে liabilities invest করে ওটাতেই স্টাক হয়ে যায় এবং গ্র্যাজুয়েশনের পরে তাদের only experience থাকে তারা ক্যাশিয়ার ছিল অথবা রেস্টুরেন্টের ছিল অথবা গ্রোসারি স্টোরে কাজ করেছে, and the professional people don't want to hire them anymore because think about it, a skilled job needs you to have skills. If you're unskilled, you're going to be working an unskilled job. It's as simple as that. You can never expect to get a skilled job while you're unskilled. It makes sense, right? So what does it take you to become that skilled person so you can achieve your dream professional job? So the very first thing that you should do when you want to become a successful international student is to make a choice. Let me show you how that works. So let's say there are two types of students. This one wants to live an ordinary life. But if you want to live an extraordinary life, you know what's the difference? The extra. So you gotta make a decision that you don't want to be a loser. You don't want to become a loser, and you're gonna put the extra effort that it takes to actually win. It all starts with a decision. And তোমাকে যেটা করতে হবে literally যারা এই ক্যাটাগরির মানুষ তাদেরকে ঘৃণা করতে হবে. You have to hate on them because if you don't hate on them you become one of them. So তোমার যদি ওদের প্রতি একটা disregard থাকে, because এটা actually থাকে, এটা সমাজের সব জায়গায় আছে, there are losers and there are winners. Losers always complain about the circumstances. Winners make something out of the circumstances. They focus on what opportunities there are and what gaps or weaknesses they already have so that they can bridge the gap, right? They work on building those skills that they need to fit the opportunities. এই মানুষরা যারা অর্ডিনারি লাইফে থাকে তারা এই অপরচুনিটিস দেখে, ফার্স্টে দেখে যে ওদের ওই উইক পয়েন্টগুলো আছে এবং ওখানে কোনো ম্যাচ হচ্ছে না, সো ম্যাচ না হতে ওরা কি করে, জাম্প করে they go for the unskilled job opportunities. ঠিক আছে? Cool. And guys, honestly, you will see that literally live happening. তোমরা যখন বাইরে যাবা তোমরা দেখবা অনেক ইন্ডিয়ান একসাথে ইন্ডিয়ানসরা বসে আছে, অনেক বাংলাদেশিরা একসাথে বসে আছে, অনেক চাইনিজরা একসাথে বসে আছে. Trust me, they can never become anybody because the whole point of moving abroad is for you to mix with a diverse group of people, right? So let's say you're meeting Arabs, you're meeting Europeans, you're meeting Africans, you're meeting Pakistani people, you're meeting the local people from there. Let's say you're hanging out with Australians or Canadians or Americans or Europeans. You need to be able to do that because তুমি তো আর বাংলাদেশ থেকে বাইরে গিয়ে বাংলাদেশেই থাকতে যাচ্ছ না বা বাংলাদেশের বিরিয়ানি খেতে যাচ্ছ না. You're going abroad so that you can expand your perspective and grow your skill sets or learn from various cultures so that তোমার knowledge grow করে, তাই না? ওটা না হলে you won't be receptive or you won't be able to adapt to new environments because দেখো তুমি যখন একটা নিউ এনভায়রনমেন্টে পড়ে যাও, তুমি যাচ্ছ কানাডাতে বা আমেরিকাতে বা অস্ট্রেলিয়াতে একটা নিউ এনভায়রনমেন্টে চলে যাচ্ছ, সো তুমি যদি ওখানে গিয়ে বাংলাদেশের সাথে গিয়ে কমফোর্টেবল হয়ে যাও, তুমি কিন্তু ধরো ক্লাসে যদি একটা নতুন ফ্রেন্ড বানাতে হয় সেটা তুমি পারছো না because you're not accustomed to a new environment anymore. You're not adaptive. You have to be like a chameleon. তোমাকে যদি একটা ওয়ার্ক এনভায়রনমেন্টে ফেলে দেওয়া হয় তোমাকে ওখানে সব মানুষের সাথে মিলতে হবে, সব মানুষের সাথে, সব দেশের সব ক্যাটাগরি টাইপের মানুষের সাথে, রাইট? বাট তুমি যদি বাঙালি এখানকার কালচার ওখানে গিয়ে আবার ওই সেম কালচারে থাকো তাহলে কিন্তু তুমি আর মিশতে পারছো না. This is the one thing that happens to so many international students. So the very first thing I always recommend international students to do is stay away from your own kind for the first few months so that you learn how to adapt. তুমি যদি গিয়ে বাংলাদেশীদের সাথে গিয়ে কমফোর্টেবল হয়ে যাও তুমি ওই স্কিলটা কখনোই ডেভেলপ করতে পারবে না. It just doesn't work that way, right? So move abroad for the first 3 or 4 months. Isolate yourself from all Bangladeshis. কোনো বাংলা কমিউনিটিতে হ্যাং আউট করার কোনো দরকার নাই, কোনো বাঙালিকে হেল্প চাওয়ার কোনো দরকার নাই. Don't do that. I know it sounds really bad but it's for your own good, okay? Because তুমি এতই কমফোর্টেবল হয়ে যাবে তখন দেখা যায় নতুন এনভায়রনমেন্ট দিলে তুমি আনকমফোর্টেবল হয়ে যাবে, তুমি আর মিশতে পারবা না, ঠিক আছে? বিকজ তুমি দেখবা টপিক মিলছে না, তোমার পার্সপেক্টিভ এক্সপ্যান্ড করছে না, okay? So the very first thing that you do is stay away from Bangladesh, okay? The next thing that you do is actually let's come back all the way when you're still in Bangladesh. তুমি যদি এখনো বাংলাদেশে থেকে থাকো এবং তোমার প্ল্যান থাকে নেক্সট 6 মাস পরে বা 1 বছর পর বা 2 বছর পরে বাইরে যাওয়ার, start developing one skill that you can help people with. It could be digital marketing, it could be videography, it could be art, it could be design modeling for engineering, whatever
whatever তোমার field related কোনো একটা skill develop করা শুরু করে ফেলো। And you might be asking, ভাই আমি কিভাবে জানবো যে আমার কোন skill develop করা উচিত? Guys, you don't have to look very hard to find what you need to be good at. Let me give you an example. I always knew I was a people person. আমাকে মানুষের সাথে বসে দাও, আমি সবাইকে আমার ফ্রেন্ডস বানায় ফেলতে পারবো। আমি always sales এবং মার্কেটিং নিয়ে প্যাশনেট ছিলাম। ক্লাস 7-8 থেকে আমি সবসময় entrepreneur ম্যাগাজিন নামাতাম, ঠিক আছে, আমি সবসময় সেলস রিলেটেড ভিডিও দেখতাম। So at an early age, what I did simply was just look at my surrounding, যে আমি কোন জিনিসের প্রতি সবসময় ডে টু ডে ইন্টারেস্ট দেখিয়ে থাকি। তোমরা সিম্পলি তোমাদের ইউটিউব হিস্ট্রিতে গেলে বা তোমাদের ডেইলি অ্যাক্টিভিটি দেখলে বুঝে যাবে যে তোমার কোন জিনিসের প্রতি ইন্টারেস্ট আছে। হতে পারে তোমার টেক রিলেটেড ইন্টারেস্ট আছে, হতে পারে তোমার ডিজাইন এন্ড আর্টস রিলেটেড ইন্টারেস্ট আছে, মেবি ওশান রিলেটেড ইন্টারেস্ট আছে, I don't know, could be marine life, whatever it could be arms, could be whatever, could be universe. Just start developing a skill around that area. So দেখো, when I was good in communication and I was also a good student, I was good in sales. So আমি বাংলাদেশে থাকা অবস্থা আমি কিন্তু মাস্টারমাইন্ড যে স্কুলটা আছে ওখানে যেখানে আমি পড়েছি ওখানে আমি কিন্তু টিচার হিসেবে জয়েন করি after my graduation. Why did I get that job? Because I was good in communication, right? And I was a people's person. So later on when I moved abroad, because আমি অলরেডি টিচার ছিলাম, এখন আমার প্রেজেন্টেশন স্কিলও বেড়েছে, আমি ক্লাসকে কন্ট্রোলে আনতে পারি, কোঅর্ডিনেট করতে পারি। Guess what I became? I became the residence coordinator, right? So আমার স্কিলটা I was able to transfer it to a professional job when I moved abroad. So building coordinator হওয়াতে দেখা যাচ্ছে কি আমাকে মাসে $600 করে দিচ্ছিল for doing nothing. Honestly, I almost did nothing. I had to spend 1 hour per week and I also got free residence too. So think about it, right? So যেখানে একটা স্টুডেন্টকে মিনিমাম ওয়েজ জবে পার ঘন্টায় $15 করে $600 কামাতে কত ঘন্টা দিতে হচ্ছে, আমি সেখানে সপ্তাহে 1-2 ঘন্টা দিয়ে আমি মাসে $600 পেয়ে যাচ্ছিলাম প্লাস ফ্রি রেসিডেন্স। Think about that for a second, right? প্লাস আমি এই $600 উপরে আমি কি আরো অনেক জব করেছি, মাল্টিমিডিয়া কোঅর্ডিনেটর ছিলাম। সো আমি যখন বাংলাদেশে ছিলাম I used to take photos with my phone. So I was good with in photography. So যখন আমি বাইরে গেলাম, so I used to take photos and আমি নিয়ে লিটারালি আমার ইউনিভার্সিটিতে যে আমার ইউনিভার্সিটিতে যে ডিপার্টমেন্টে যে ক্লাবটা সব ইভেন্টস হোস্ট করতো তাদের কাছে যাই এবং আমি বলি যে লোক আমি তোমাদের ইভেন্টসের ছবি তুলে দিব, তোমার যদি ফার্স্ট টাইমে যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে আমি ফ্রিতে করে দিব, নেক্সট টাইম থেকে তোমরা আমাকে হায়ার করবে। এরপর থেকে মাসে ওদের সবসময় 2টা একটা ইভেন্ট থাকতো, আমাকে প্রত্যেক ইভেন্টের জন্য ওরা $500-600 করে দিত। So already what? Now I'm making $1,400. See, the math adds up this way. Then I became a sales representative. Then I'm making $4,000-5,000 a month. So it starts multiplying. So for you, the starting point isn't to fix your CV. It's not to fix your resume. It's not to get advanced skills. Just be good at what you already are interested in. ওইটাই তোমাকে তোমার ফার্স্ট স্টেপিং স্টোন দিয়ে দিবে। তোমরা এখন থেকে just ask yourself, what are you good at? At least if you don't know that, look at what you're interested in এবং ওটা নিয়ে একটা পোর্টফোলিও বানানো শুরু করে দাও। Start getting good at it and start developing skills around it. তারপর তোমরা যখন বাইরে যাবে অথবা এর আগেও যেটা তোমরা করতে পারো, তোমরা বাংলাদেশে এটা রিলেটেড একটা জব নাও অথবা কারোর জন্য ফ্রিল্যান্স করো, যদি ভলান্টিয়ার করতে চাও সেটা করতে পারো, ফ্রিতে কাজ করো। Guys, you always have to start out with free work so you can build out your portfolio. সবাই আজকাল এত ইগো মানুষের যে না আমি এতদূর করছি আমাকে টাকা দিতে হবে। If you really want to reach the top, sometimes you have to work for free. আমি যখন আমার ফার্স্ট ভিডিও বানাই তখন আমাকে একজন $20 দেয়। Obviously ফার্স্টে তো আমাকে কেউই টাকা দিত না। আমার ফার্স্ট প্রফেশনাল পেমেন্ট ছিল $20 for a 5 or 6 minute video. এখন আমি একটা 5 or 6 minute video যখন আমি ইউনিভার্সিটির জন্য বানাই আমি 15-16 লাখ টাকা চার্জ করি। Think about that, right? আগে আমাকে একজন 4,000 টাকা দিল, এখন আমি সেম ভিডিওর জন্য 15-16 লাখ টাকা কামাই। So that is the value of experience, that's the value of perseverance, that's the value of ambition, that's the value of dreaming big and putting in the extra work to be extraordinary. So I can give you the full blueprint of how to be successful, but ওই জিনিসটা এখন তোমার জন্য relatable হবে না। So I'm giving you the first step, which is be good at what you're already good at. Start developing a skill on it, do some work around it, এবং বাইরে যখন যাবা, let people know that you're good at it, because if people don't know what you're good at, they will never be able to pay you for what you're good at, okay? So I hope you got to get a different perspective today. Maybe you were expecting a blueprint, so I'm gonna help you as much as possible because my mission is to help you become successful. যে কেউ বাইরে যেতে পারে, যে কেউ একটা মুদির দোকানের ছেলেও বাইরে যেতে পারে এবং সে ওখানে গিয়ে পড়তেও পারে, but not everybody can become successful. So I'm gonna teach you what it takes to become successful as an international student by helping you make the right education, career and lifestyle choices. এবং তোমাদের যদি বাইরে যাওয়ার প্ল্যান থেকে থাকে, I own a company named Connected Education where we help you with the entire journey from IELTS training, admission processing, visa processing, all the way up to career development so
you can dream it and we can help you achieve it. All right? So if you have any questions, let me know in the comments, and I really hope that this video motivated you and inspired you a little bit. I know this video is super different from the ones that you typically see, but this is what it takes. Sometimes a little bit of motivation and a mentor who's gonna hold you by your hand, share my experiences with you so you get to know firsthand what it's like to be an international student and how to do things different. Cheers guys, see you in the next video.